Palato na ball, side corner down to Lebron. Attacking the defense, and he got 2 points with use of the power. First 2 points coming from Esguerra on the ball. Inside the middle, right-handed. This time is good for Esguerra. Asin to Esguerra, Esguerra ball. Zigzagging again with using the power. Back-to-back siyang tira. Rebound by Macasil. Pass to Esguerra. Tumatakbo naman ako ng Esguerra. Pass to Badillo. Right-handed. Yes, sir. May sama yun. Ang score na dyan ay 6-2. 9! Rebound by Balaton. Side corner Josh. Good from Balaton. Ganda ng gupit ni Balaton, ha? Bubulis. Macasil. Basket count and 1. Basket, complete defense play by Domingsu. Wala, 4 lamang sa dalawa. Sa kita si Lucio. Lucio, nagawa ni Esguerra. Esguerra nagmamali naman. Right-handed. All in all by Yasin. 9% almost. Abis ni Esguerra. Gagawin si Esguerra. Esguerra, 4 ang kalaban. 4 ang kalaban siya. Yalan ni Esguerra. Nakasawa ba naman ang ganyan yan? Ang lupit yan. Idol ka eh. Acosta. Acosta on the ball. Di labas. Piderizo. Full out. He's up for 3. By Piderizo. Napinayang po. Nakapatay no penetrating. Ako na lang ba? Namunta kayo na. Namunta Esguerra. Esguerra the ball. Iniwala si Esguerra. With the floater in the first 5. Esguerra the ball. Pass to Adillo. Stop and go with using the fiberglass. 2 points para Adillo. Magalang pasa mo. Esguerra, 2-1 situation. Padillo, left-handed. Basket. Best player! Roland na intercept. Dalawa lamang sa isa. Ako si Pat. Balato ng 2 points. Oh, yung mga naka-out ha. Mamaya, diretso na yan. Balaton, pass to Acosta! Ayan na, tabangan. Sigulong dito yan, alatin na yan. Balaton on the ball. Libre sa 3-point area. Balaton! Nagpapaulan na